Hello, peers. Thank you for your interview. I just want to start speaking in Georgian language just to explain what we will be discussing shortly now, and then I will come back to you with my question. მოგესალმებით სპეციალურად prime time-ისთვის გვაქვს სპეციალური ინტერვიუ ჟენევიდან მე გახლავართ გვანცეჯობავა ჟენევაში მიმდინარეობს ამჟამად ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის კომიტეტის შეხვედრა რომელიც საავტორო უფლებებს ეხება უშუალოდ თქვენ გახსოვთ ალბათ ბოლო დროს მიმდინარე მოვლენები საავტორო უფლებების ასოციაციასთან დაკავშირებით რომელსაც აქვს ამჟამად ესეთი კამპანია ინტელექტის ოკუპაციის წინააღმდეგ და ჩვენი სტუმარი გახლავთ საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ეს არის რეპროდუქციების უფლების ორგანიზაციების საერთაშორისო ფედერაცია და ბატონი პიერ ოლივიერ ლესბიუხგესი რომელიც გახლავთ რეგიონალური განვითარების მენეჯერი ამ ორგანიზაციაში და ცოტა ხნის წინ სწორედ გავრცელდა ესეთი ინფორმაცია რომ მათ გამოაგზავნეს ოფიციალური წერილი, რომლის მიხედვითაც მხარი დაუჭირეს საავტორო უფლებების ასოციაციას და საქართველოში მიმდინარე მოვლენებში მათ გვერდზე მათი მხარდაჭერა გამოავლინეს და ამიტომ გვინდა ახლა ჩვენ სწორედ რომ ვკითხოთ აი მისი პოზიციის შესახებ. Mr. Pierre, I just explained in Georgian about your organization that you are representing the International Federation of Reproduction Rights Organizations. So, and we know, and in Georgia, we have heard that you have sent an official letter to the Copyright Agency of Georgia, and you know the situation that they are dealing with. They have the campaign about the intellect occupation and so on, but we want to hear from you first of all about your negotiation with this organization because we know that they are your members long ago already and you have very close negotiations, so we would like to hear from your perspective what kind of negotiation you have and what you think the system they are working in Georgia. Okay, so hello Vincent, hello to your viewers. It's nice to be with you. So yes, we did send IFFRO a letter to Giga Kobaladze and to the Georgian Copyright Association. And GCA has been a member of IFFRO for, I believe, at least 8 years. And we've been working with them for a much longer time than that. So we are a federation that represents collective management organizations. So these societies like GCA that in every country manage the rights of authors, publishers. And as you know, in Georgia, you have this organization, GCA, that has been established for quite a long time. And we together, so they joined IFFRO after we worked for a number of years together. And since then, we've taken part in different meetings outside Georgia and also in Georgia. And just to give you an example, in 2015, the European Development Committee, which was the group uniting all IFFRO's European members met in Tbilisi to discuss different copyright issues. And just a year ago in 2018, I went to Tbilisi with a representative from an organization called Public Lending Right International, and we celebrated World IP Day with GCA, and we had 2 very good meetings in Tbilisi, and we met with the government. And what we do with them really is we work on copyright and collective management. So GCA has some very interesting projects with public lending rights. So the right, you know, when you borrow a book in a library, a little bit of money will go to the authors and the publishers, with educational licensing. And really what I have to say, and that you can read in the letter that I think has also been made available in the Georgian language, is how the Georgian Copyright Association, GCA, is really an example in the region. And when you look at the Caucasus region, and even more than that, it's been a leading organization for the collective management of copyright. And that's why we are happy and proud to have them as members of IFFRO.
Thank you so much. I will just briefly translate your answer in Georgian, and then I will have another question for you, please. So, but პირველმა ბრძანა, რომ მათ აქვს ძალიან დიდი ხნის ურთიერთობა საქართველოს საავტორო უფლებების ასოციაციასთან, ხანგრძლივი თანამშრომლობა, იმიტომ რომ ისინი არიან მათი ორგანიზაციის წევრები. ეს ორგანიზაცია თავად, რა თქმა უნდა, მთელ მსოფლიოდან აერთიანებს საავტორო უფლებებზე მომუშავე ადამიანებს, გაერთიანებებს ბოდიში იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც მუშაობენ ავტორების და სხვა არტისტების, ხელოვანების, ასე ვთქვათ, საავტორო უფლებების დაცვაზე და ეს არის მათთვის მთავარი საქმიანობა. ბატონმა პიერმა გაიხსენა კონკრეტული შემთხვევები, ასევე სააგენტოსთან, ქართულ სააგენტოსთან ურთიერთობების. ეს არის 2015 წელი, მაგალითად, როდესაც მათ თბილისში ერთობლივად ჩაატარეს შეხვედრა კომიტეტის და ასევე, როგორც ბატონმა პიერმა თქვა, ბოლოდროინდელი განვითარება საავტორო უფლებების კუთხით ჩვენი ქართული ორგანიზაციის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ ის წინსვლები, რომელიც ამ ორგანიზაციას აქვს და საბოლოო ჯამში, მოკლედ რომ ვთქვათ, გააკეთა ასეთ დასკვნა, რომ საქართველო ამ მხრივ ამ დროისთვის არის ლიდერი საავტორო უფლებების დაცვის კუთხით ჩვენს რეგიონში. Mr. Pierre, also I want to mention the second topic from your letter. I have seen that you were speaking about the model of one-stop shop. Can you just explain what you mean and why maybe this model is important for our country? So to give you a bit of explanation about that, so in copyright you have different types of rights and different types of right holders. So you will have writers, you will have publishers, you will have performers, you will have producers, who each of them have different kinds of copyright. And the way collective management of copyright has been developed is that in some countries, and I'm mostly talking about very large countries, they thought that maybe they should have one society for each category of right holders. And in other countries, they decided to have what we call a one-stop shop, which means you have one central organization, and every user, may be a bar, a restaurant, a university, or library, will go to that society. And in a way, it makes licensing easier because you don't have to think, should I go to the performers, should I go to the producers, should I go to the writers? You just go to one society. And that's a model that has been chosen in Georgia. I believe you have it in the legislation. Yeah. And I think it's been validated over the years by the fact that GCA has been such a successful CMO, and it's been recognized internationally for that. So for a country, I think with a population of Georgia, which is not very big, and with the success that GCA has, I believe as the right holders continue to support this model, it's probably the best model that Georgia can have. The current model with GCA as a one single organization. Thank you so much. ჩემი შეკითხვა შემდეგში მდგომარეობდა, თქვენ ალბათ იცით, რომ ბოლო დროს ხშირად არის საუბარი ასევე იმის შესახებ, რომ ჩვენს კანონში არის ასეთი რეგულაცია, რომ საქართველოს შესაძლებელი არსებობდეს ასეთი ტიპის მხოლოდ ერთი ორგანიზაცია და სწორედ აი ამ საერთაშორისო მხარდაჭერაშიც, რომელიც რეპროდუცირების უფლების ორგანიზაციების საერთაშორისო ფედერაციამ გამოუგზავნა საქართველოს საავტორო უფლებების ასოციაციას, ნახსენები იყო, რომ ერთი ფაჯრის პრინციპის შენარჩუნება ჩვენს ქვეყანაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და სწორედ აი ამის შესახებ ჩავეკითხე მას, რატომ არის ეს მოდელი ასეთი ვთქვათ მნიშვნელოვანი და გამსაზღვრელი და მან მოიყვანა მაგალითი სწორედ ამის შესახებ, რომ არსებობს განსაკუთრებით ჩვენი ზომის ესეთი ტიპის ქვეყნები, სადაც მნიშვნელოვანია და ბევრად უფრო კომფორტულია იმისთვის, რომ საავტორო უფლებების განკარგვა ანუ წესის მიხედვით და მოწესრიგებულად, ასე ვთქვათ, მოხდეს, რომ ყველა სხვა ჟანრი გაერთიანებული იყოს ერთი ფანჯრის პრინციპის ქვეშ, ერთ ორგანიზაციაში და რომ ეს არის ეფექტური, ანუ მუშაობის ეს მოდელი არის ბევრად უფრო ეფექტური და ბევრად უფრო შედეგის მომცემი და რადგანაც მას მიაჩნია, რომ ასევე ჩვენ, რა თქმა უნდა, გავითვალისწინოთ ჩვენი კანონმდებლობაც, რომელიც გვაქვს ამჟამად და რომელიც სწორედ ამ პრინციპს ითვალისწინებს და იქიდან გამომდინარე
მიმდინარე, რომ მათი გამოცდილებით საქართველოს საავტორო უფლებების ასოციაციის საქმიანობა ამ დრომდე არის ესეთი წარმატებული, რომ ეს ორგანიზაცია და საქართველოს ამჟამად რეგიონში ლიდერად ითვლება, გამოწვეული არის სწორედ იმითაც, რომ ჩვენ ამ დრომდე მივყვებოდით ამ მოდელს და ჩვენ კანონმდებლობის მიხედვითაც ეს მოდელი იყო სწორედ გათვალისწინებული. So I briefly translated your answers. Thank you so much and thank you for your time because we are now in Geneva. You have to attend these big sessions of WIPO and you found the time for us to speak about Georgian topic as well, what was very important for us. So thank you so much. Thanks and to you. Thank you, and wish you very successful days. One more days One left more in day, WIPO, and yeah, hopefully it will be very interesting, productive, and successful. Thank you. Thank you, Gonza. Thank you.